Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Witcher 3 de Wild Hunt. Como recordáis en el último episodio, liberamos al árbol, haciendo que el espíritu este del bosque extraño se metiera dentro de un caballo. Así que a ver si ahora nos ayuda o no, o a ver si ayuda a la gente de Madriguera Baja, ¿no? Y como veis, salimos de la cueva y nos encontramos a esto. ¿Y esto qué cojones es? Ah, vale, un hombre lobo muerto. El que yo maté además. Solved your problem. Just in case, though, avoid the Whispering Hillock for a while. Cannot be. Where's something lurking there? Acabé con algo, aunque no estoy seguro de lo que era. Mejor no lo sepa. Le voy a decir lo primero, ¿no? Siempre es la buena An opción. evil spirit had possessed a tree on the hill. It was responsible for the killings. How'd ye dispel this evil? Didn't have to fight anything or anyone. I simply freed the spirit. You did what? Freed the evil so it can prowl the world as it will? Did what had to be done. And if it returns? Creo que he elegido la mala opción. Ask the ladies of the wood to help. The crones, or the ladies of the wood as you call them, said to remind you about payment. Take it you know what they want? Aye, I do. Give me the dagger. Be back soon. No jodas. There's payment. Take it to the ladies, will you? What the hell was that? 'Tis our pact. You're a stranger. You don't know life here. It's honest pay for their protection. So, all those ears in the woods. Put it out your mind, master. You soon be leaving, and we must tarry on, our young'uns and their young'uns after 'em. No gods nor masters watch over Velen. The land is no man's. He who wants to survive must seek his own protectors. Madre mía, pero yo quería dinero, no tu puta oreja. Cabrón. ¿Será? Botas de caza. Bueno, manteles de caza. ¿Ya está? Guantes y botas. Uy, uy. Las hijas de puta del tráiler, del vídeo. Estas hijas de puta horribles. In real life, you're different than you were in the tapestry. Well, bring it here. Lo sabía, sabía que eran las boiras, sabía que eran monstruos. Monstruos pero feos. You disobeyed us once more. We are forgiving creatures, but you allowed the children to escape. They never wanted to flee. They liked it here. They played. Your punishment must be harsh. Now silence! We must speak to the white-haired one. I know that mark. This is Anna, the wife of the Baron of Crow's Perch. She belongs to no man. ¡LOL! ¡No jodas! Ripened in her womb, a fruit sprouted from seeds sown by a man she detested. We helped her. She agreed to serve. She bears the mark. She is ours. Come,
It is another woman who interests you. Speak, white-haired one. Es la esposa del... Es la esposa del varón sanguinario. ¿Qué hace aquí? ¿Qué cojones? Pero yo la esperaba más joven. Aparte. Pero... ¡Hostia puta! ¿Qué hace aquí? ¡Madre! Ah... Me las tengo que cargar. Me las tengo que cargar. Sencillamente. You used me to tame the Whispering Hillock. A lot of work. Not free, brave soul. Did you destroy the evil powers? I freed the spirit trapped in the tree. Hear that, sisters? Traitor! She took the children. Put her. We made a deal. I was supposed to help the villagers. I held up my end of the bargain. They're safe now. So, a mockery you chose to outwit. Whose spirit was trapped in the tree? That of one who once cheated death. You freed an ancient power. It will rise again. Elsewhere, beyond our reach, blood will flow once more. What foolish things men sometimes do. You looked different in the tapestry. We're all dressed up just for you. If you only knew how much time we spent in front of the glass. Do you desire us? Os deseo muertas. Muertas, os deseo. You know why I'm here. You know what I want. You shall dream of us and return for what you reject. They always come back. Lo dudo, cariño, lo dudo. Our deal. I did my part. Now you do yours. A word once given, we never break. The girl. Mousy blonde. That's what they call it. Thin as a rail, terrified, exhausted. She could barely stand the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Mischievous, stubborn, and selfish. The young woman I seek never hurt anyone without cause. You've not seen her long. She's changed for the worse. Why'd she attack? She's no longer the girl you once knew. Don't believe you. They say you always keep your word. So tell me everything, exactly as it happened. We shall tell you, brave boy. We knew someone saved your life. We read beast entrails, saw the omens. We would glimpse her likeness, a mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. A child of the elder blood, the soul seed that would burst into flame. She fell into our hands. Elder blood! The blood of the traitress. Does she sleep? Like a lamb. Come
sisters. No point in dawdling. The table's set. The cauldron bubbles. We cannot. You know she is meant for him. Imlerith will get her. He will, but not whole. Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Lovely. Plump. Perfect for a broth. I can taste it already. Very well. Get on with it. Oh, you'll regret that, girl. Regret it dearly. ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Joder, me ha pillado hiper desprevenido. Estaba embobado con el vídeo. Y me metéis ahora aquí a combate. Es verdad que esta tío no tiene magia. Me cago en todo lo que se menea. Eso... Ese es el respawn extraño ese, ¿no? Pero la cosa es de dónde salen. A ver. No sé si tengo que aguantar, sobrevivir, morir, perder el combate, quiero decir. Y por cierto, su símbolo del lobo es distinto, ¿no? No parece ni un lobo. Dios, qué bien, es verdad. Con esta tía me regenero la vida entera de rápido. No es como el colega Geralt, que necesita la vida para regenerarse, un poco de vida. Muertos, cabrones. Escapa. ¡Ah! Escapa del cenagal jorobado. Ah, amigo mío. Corre, 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 corre. Corre, paso de pelear. Si no gano experiencia con esta tía. Que es verdad, con la el teletransporte es mucho más rápido. Mucho más lejano, mejor dicho. ¡Tía! ¡Madre! ¡Qué desprevenido me ha pillado ese combate! Eso sí, ahora sabemos el nombre del líder de la Caceria Salvaje. Imlerizo. No sé, algo así. Yo no me acuerdo. ¡No! Siempre acaban tropezando. Siempre acaban tropezando. You tried to kill her. Tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood. The taste brought back the memories of our youth. Elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame she fled. No dejaré que os salgáis con la vuestra, la encontraré y volverá por vosotras. No, no. Van a morir ya. You tried to kill her. Can't forgive you for that. Waste of words. Gastemos sangre, ¿no? Entonces. Fates are bound true. But now is not the time for that to bear fruit. Now you shall chase shadows and wander midst fog. Each time you see her, she will be a mirage. And if you find her, the girl will die. Seeing you, handsome knight. Hijos de puta. Ana. Ana, ¿dónde estás? Cuéntale al varón lo que sabes de Ana. Asuntos familiares. Mira, se me ha hasta equipado automáticamente las misiones. Voy a ir primero a la casa principal, que es esta, y voy a robar todo lo que... Esta susurradora, vale. Son el nombre de las boiras. De las tres putas estas. Vosotras. Cacho de putas. Ahora te apago la vela.
Asuntos familiares actualizados, claro. Los brujos, bla, bla, bla. Y a ver si por aquí hay algo más. Bueno, no hay precisamente poco, ¿no? No, espera, aquí yo ya he estado, ¿no? ¿O no? A ver si hay algo por aquí interesante que robar. Salta. Robo. ¡Salta, coño! Mira el tío. ¿Qué pavo tiene? Sácalo. Es que te den. Son materiales. Ah, que era, me pones malo. Me estás poniendo muy malo. Grifo menor de Cuen. Y no hay nada más. Robo un poquito más por aquí. No lo robo todo porque no tengo el inventario precisamente vacío. Tengo que ponerme a vaciarlo de alguna manera. Los materiales de los monstruos no los puedo tirar así como así. ¿Dónde está el pico este para viajar? ¿Dónde coño está? Yo lo tengo aquí delante. No aquí delante, pero todavía no lo veo. Pues. Muy interesante. Las boiras, en serio, quiero cargármelas. Tras los pasos de Siria, veréis usted si le está en Velen, Novigrado o Skellige. Skellige y Novigrado son estas. Así que la única misión que nos queda es asuntos familiares, que básicamente es contarle al varón sanguinario acerca de su esposa. Por cierto, su esposa es increíblemente vieja. Yo la esperaba algo más jovencita. Ya tú sabes. Pero es una vieja... Por cierto, me han salido más interrogantes, ¿no? O sea, tengo que hacerme los interrogantes. Pero bueno, a ver qué coño hacía la tía aquí. Oye, entonces han sido las boiras las que le han sacado al hijo. Interesante. Por cierto, voy a hacer de día, que ya he pasado mucho tiempo de noche. La 1, la 2, la 3, la 4. Yo soy a las 6 de la mañana, yo soy madrugador, ¿no? A ver qué nos cuenta ahora el varón. Y una vez hablamos con el varón, pues supongo que o nos mandan para arriba de esta zona del mapa, o nos deja ir ya a lo que viene siendo a Novigrado. Aunque creo que a Novigrado ya puedo ir igualmente, sí o sí. No lo sé. Y luego a Skellige, que son las islas. Esas son, si no me equivoco, todas las zonas de este juego. Es grande, pero ahora que estoy viendo... Bueno, Velen en verdad es que ni siquiera Velen lo he explorado a tope. Sin que en verdad sí que es grande. Por cierto, voy a acercarme, dame un segundo que me acerque al herrero. Chúpamela. No. ¡No! You wish. Me he equivocado. So, light but durable. Can't constrain mood. That all? Sure it shouldn't be. No sé qué es lo que le he dado. No, but ought to know one thing when it comes to art. It can. Just needs the proper tools to make it. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Unvik for his armor. Worth looking into. These legends meant... Yes, north side. Vale. Look for the... Creo que es una misión secundaria. Sí, maestros armeros. Ah, amigo, entonces ese tipo de que me fabrique una hiper mega armadura tocha, ¿no? Quizás. Yo creía que era de la misión del maestro... Un nombre japonés. No me acuerdo ahora mismo cómo era. Reparación de armas. Bien. Tengo reparación de armas, vale. Mira, estos son los objetos del cazador que pillé antes. No quiero ninguno. No los quiero para nada. Para nada. 81 correas, chaval. Tengo para callarte la boca. Bueno, como siempre, las cosas que me venden nunca son las mejores. Pergamino. ¿Se puede vender o desmontar para...? ¿Qué? ¿En serio? Y esto es... Kit de reparación de armaduras oficial de aprendiz. Esto es un nivel más alto, ¿no? 103... Hostia, tengo 2000 monedas, chaval. Soy rico. Dejadme un momento. Vale, como veis ya no estoy en la tienda, estoy aquí. Resulta que he salido de la tienda y mientras venía para acá comentando las cosas,
tenía el micrófono muteado, típico mío. Como digo, en la tienda no tenía nada útil, simplemente me he reparado las armas. La espada la verdad es que la tenía hecha polvo. Y nada más, es que me ven llamar a la puerta. Por eso es. Así que bueno, vamos a ver ya qué se cuenta el varón. No, incluso he hablado con él, pero no. ¿Veis? Me sale esto. Me salen las opciones, no le he hablado directamente, vamos. Así que bueno, a ver cómo le pilla esto de que sabemos dónde está su mujer, ¿no? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. Bueno, un poquito sí, ¿no? Pero voy a ser un poco discretillo. Por cierto, la barba no me crece. ¿Por qué no me crece la barba? Tengo las pelusillas extrañas. Sombreado. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then, I'm willing to hear your side of the story. En verdad no, pero como hubo un capítulo que me llegó hondo, el capítulo del bebé, ese capítulo fue la hostia en mi opinión. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend, a dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. Her things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed.
they would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. Got only yourself to blame, I think. Leaving her to fend for herself. How was I not to? I was a soldier. I had no choice. There's always a choice. Ah, sod it all. I see all my prattlings for naught. You won't bring Anna home, I know that. Will you betray to me how she landed in that bloody swamp? She made a pact with the crones and... well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Venturing into the swamp, even with armed men, is just a bad idea. It's a dangerous place inherently, and I think those crones are a greater threat than anyone realizes. I'll not sit on my arse waiting for them to return her. Would you wait? Count on their mercy if they had your daughter? Probably not, but I'm a witcher. And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. I'll gather my men, go there and retrieve Anna. Perdón que esté tan callado, pero es que simplemente estoy centrándome en todo lo que cuenta. Leo las opciones y las elijo. Por eso no comento, estás colaborando con Liga, porque como bla bla bla. Llegamos a un acuerdo y es hora de que lo cumpla, básicamente. Ve tú allí a la ciénaga. No sé si hubieras elegido la otra opción, hubiera ido yo a intentar liberarle pela contra las boiras estas, pero por lo que han dicho ellas, más adelante voy a tener que pelear contra ellas, supuestamente. Sin que vamos a ir a su parte del trato. A word once given. Now what did I last? Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Y volvemos a los flashbacks de Ciri. Right in front of us. I thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. Wow, 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 colega, ¿que me lo tengo que cargar ahora? No me jodas. Oye, le ha metido una buena hostia, ¿no? Ah, no, que está ahí un poco semi-aturdido, ¿no? 400 y 360 de daño. La verdad es que la tía no le hace un daño malo, ¿no? Cabrón. Huele. Si no volases, pues me sería más fácil matarte. Igual. Dios, como me encanta el teletransporte de esta tía. El paso rápido, ¿no? Oye, ¿vas a bajar o qué? ¿Hijo puta? Baja, cabronazo. Ahora. Mira, y ahora vuelvo a subir. ¡Ay!
Hostia, chaval. Por detrás creo que le hago más daño. Yo voy a atacar continuamente porque contra este bicho es innecesario tener que esquivarlo ni nada. Es más, lo he matado del todo. Ahí aparecía como que no, pero sí. ¡Fuck! Oye, por cierto, hueles muy mal, ¿no? Te sale un mito verde, ¿no? Pues bueno, este capítulo la verdad ha sido un pelín más largo. No ha estado... ¿Qué te pasa? Ah. No ha estado mal, la verdad. Por cierto... Ah, tú no tienes sentido de brujo, es verdad. Porque tú no llegas a ser bruja precisamente. Así que bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis votarlo si así ha sido y que os juro sobre todo. Y nos vemos en un próximo episodio de Witcher 3 Wild Hunt. Adiós.